Somebody shout grace. Grace. This is a man of grace. Are you ready? Are you ready for grace? Yeah. For grace to talk to you. Yeah. For grace to change your life. Yeah. Oh, come on, shake that leg, shake your body. Are you ready for the grace? Are you ready for the grace? Yeah. Dennis, are you ready? Yeah. Are you ready? Are you ready? Yeah. With the noise, can I hear that noise? With the clap of it. Sanibonani. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Niyaphila? Bakhona ade bese golizolo. Bakhona ade bese golizolo. Phakamisani izandla nginibona. Oh hayi laba bangala kuphela. Oh siso yi1 ngale. Hawu. Nanga umoya bukani phakathi nendawo. Nawe ade bese goli. Niyaphila? Okwaqala sishayeleni uPPJ izandla for lento siyibona la. Ngiyabona kodwa ukuthi ukuthetha kwami kwasiza. Niyabona i-direction ukuthi khona manje. Ngoma sezayona ithi la siyakhona khona intethelelo. Alright, ngizothetha kokugcina namhlanje, then after that sasibuyele entweni yethu leyo kushubisa ngoba abanye bahlala nje befuna kushube nje. Akuprofete one way mkhulu. Uzoprofeta kanjani imfundisi ingekho ngoba kufanele kuqale kufundiswe kuqala. Makufundiswa bese siyaprofeta yonke imfundiso sikhona. Today ngiyabona yenzile uPPJ lento. Kuyabonakala ukuthi abaholi phambili, ikhwaya yethu iyabonakala naye laphana bahle bagqoke kahle bashayeleni izandla. Ngiyabona bahle kanjani? Yethu sazoshuba. Iband yethu nayo inhle laphana bakhathele kanjalo kodwa bathe siyeze esontweni. Angithi? Right namhlanje into engizoyifuna ke i1. Ngishilo ngathi masiphuma siye eGoli siyo representa siyo represent iKZN angithi. Ukhona lazi ibani igama lebandla manje? Yini igama la? Imani hayi that is why ngithekufana lesifundisi ukuze ngelinye ilanga abantu babekubuza ukwazi ukuphendula ngithi. Miracle Ministries. Nizwile? Miracle Ministries International. Nizwile ngithi. Sibizi kwenziwa iwebsite. Iwebsite la kuzokhombisa khona hayi masisekhaya senze nje. Masihambile senze nje. Angithi. Njengoba ngishilo ngathi kukhona abazofuna ukujoyina sesiphakathi nendawo. Njengamanje sine direction manje. Uma sithandaza kumele siqale sithandaze lama members ebandla okuyinini angithi. Khona into ngiyibonile mina ke mase ngingedwa ekhaya ngeke ngihlale phansi ngibheke ku social media ukuthi abantu bakhomenta bathini. Kunento engayithanda ke ngiyibona yenze eGoli. Mase sibaningi sangiqala ngishubisa lapha. Laba abame ngihamba nabo vele bajike ngisho abeband. Bajike bangibuke kanje. Awusene ngijwayele nje. Mangiqala ngivuka kuhlanya kwami ningabe ngibuka kanje. Uma ngihlanya nalo yilokho naye akahlanye kakhulu. Angiyibona. Mangihlanya ikeyboard ahlanye kakhulu naye. Kalana nathi sihlanye kakhulu. Angiyibona abantu. Uze kwacomplain omunye oyi1 izolo ngimbone comment. Uthi mkhulu yazi mase uhlanya ukhuluma ushubisa noma uprofeta. Inkinga into eshodayo ama strings angazi ukuthi ama strings imphathi ngibonile ukuthi yini ilento le. Nanso into efunekayo. Angithi nayizwa leyo nto. Ngoba konke ithintayo. Ukuze bezwe nalabo befundisi laba engisuke ngikhuluma nabo ngoba yabo lamalanga ngidila nabo lamalanga. Nginabo shaka. Angithi bona abayicelele. Hayi ngizobagada hayi kancane futhi. Ngizobagada kakhulu futhi. Ngoba iqiniso lithi abefundisi uma sishumayela ukuthi abantu banjani baphenduka ngithi. Ungasuka manje mfundisi wami Nxumalo uyoshumayela eThaveni. Ukuze usuzela abantu abaseThaveni. Uma bebona inyanga ziqala zingena kwiministry abajabuli ngani ukuthi intshumayelo yethu izwakele ezulwini. Nginamanga yini lapho? Bekufanele bajabule bangacomplain
bathi impela lento esakade sishumayela inyanga manje nazo siyabona ukuthi ishumayelo ethithini nazo seziyajoyina zingenile i-right lento niyangizwa inkinga yenani niloke nithi siyakholwa siyakholelwa siyakholelwa nani nisho kanjalo kodwa inkinga nikholelwa uma benikholelwa beniyothi noma kukhulunywa naningene nithi ngeke siniyeke kanti nina umuphi lo nkulunkulu enimthandazayo umuphi lo nkulunkulu okhethayo ukuthi uhambele abantu abanjani ngoba phela uyise weyintandane nabafelokazi bayangena kanti lo nkulunkulu enunjani okhethayo bheka ukhetheleza uphela uthi unjani unkulunkulu onjani oshaya ama-artisti yangizwa imbazalwane nikhona entendeni noma chomela nithi hayi owethu umfundisa kanankinga uma kumele sikhala ngashaya uyasishaya uma kumele ngena abamba imayiphi uyayibamba uma kumele agqoke kahle uyagqoka kahle uma kumele ajuluke uyajuluka owethu kanti umfundisi yini ayenzayo kahle kahle ngoba owethu umfundisi it's a jack of all trades phela yonke indawo uma kumele owethu umfundisi DJ uyangena DJ ethathe ukuthi ayenze lento angithi kanti abafundisi badume ngani baze babhoreke emasontweni abo abantu baze babhoreke bangixolele ngiyagada manje bashumiza wathi ayikhaya ziyakhanga ke manje into engiditayo laba banamasonto amakhulu abakhuluma laba banamasonto amakhulu ngoba babadala ngeke ubeze bangumsindo yazi why abafiki nalento abafiki nalento bayazi ukuthi uJesu wayebathanda bonke abantu uma lento ngizoyenza sample e1 umuntu angafika abulala nquma umuntu namhlanje bathi imvula mayinetha nakwakhe izonetha uNkulunkulu akasho ukuthi ngoba wena ubulele ngeke inethe imvula namhlanje kangikho entshumayelweni namhlanje ngisekuthenini ngizobonga kuphela ngibona ubukhazikhazi obenzakala kushintshe kwaze washintshana phansi ngibona ku green nje phansi hey naze najabula ngisho abantu noma befuna ukuhlala phansi umuntu angahlala nje khululekile angithi ngiyafisa ukuthi nathi kwisithelo sika Jehova sibe nabantu abafana nalabo I so wish in Zion we can have such people like this. This is miracle ministry. Hey ngiyabona bahle ayike ukuthi nithathe le uniform bese niyabe chef hayi izwila ngithi sesiyobona umuntu esephozile seshuthile seshelwa ngeuniform yasesontweni nihloniphe niyazi isona sibusise ingubo yamandla le nithathe njengokuthi ingubo yamandla ngithi nizwini into ezoyenzeka ke next week sizobe sisemlazi siyangena emlazi manje angithi nizwini semlazi nibatshela abangani benu ukuthi hayi singelile ke manje sisemlazi uma silaphana ngicela ukuthi ngi-announce lento ukuze kube ne-direction because ngiyabona vele ukuthetha kwami last week kwangisiza next week ngicabanga ukuthi bese siqala sesonta proper yabona ke manje imnandi lento ngoba ngizokwazi nokungena la ngithi ngigudle ngithathe ngimfunayo ngisazongena la ngithi ngudle ngithathe yabona makufika ivakashi nobatshela ningasimpinti ngoba nizwe kumenyezela ukuthi kuzobe kunani thina we are the members of this church angithi neza nizothini ningasimpinti hayi kodwa ningabaxoshi phela lithi iBhayibheli yamukelani ivakashi ngoba nazi ziniphatheleni angithi maybe ivakashi ziyongena zithi hayi umkhulu simthengela imoto Yesu naye yakhe but le siyamthengela ngithi okokuqala ngizomemezela woza makhanda ngibizi nickname ngithi umakhanda mina but ningambizi ngalelo gama uMr Ndlovu lo uNdlovu angithi asimshayeleni izandla uNdlovu right ngifuna noma next time sekwenzeka iphutha abantu kwi social media basho bathi kodwa umkhulu wamemezela uNdlovu iposition yakhe la esontweni engimgcoba kuyona engimnika yona uyi stage manager ashayela izandla ngizochaza ama position
ukuze abantu ba-understand yini stage manager omnye umntakazi. I-stage manager umuntu obhekelela ukuthi ubani ogibele stage. Awugibeli without his permission. Uyayi-approve aqala. Izolo nibonile khona ade bebuka live wethu angithi. Khona usiso ngene wawisa izinto kwavela yonke into bani. Sisesontweni bafowethu asikho kwigig. Abanye abantu banokuyibuza bathi indaba pho kungena odladla ihouse lalelani. Amagama amangikala ngithe mina ngithatha noma yini. Mina ngithatha noma yini mina. Yilo mkhumbulo ayisha noma yini. Ngisho idaba ziyangena ngima nginankingi. Ngitshela kahle ukuthi ibhema insango yakho lapha uqede uze esontweni. Ukuze sibashumayeze labantu bayishiye bazalwane bahlukanise okuhle nokubi. Angithi nizwile. Angifuni bazalwane nibabehluleli ngoba iBhayibheli lithi umehluleli munye osezulwini. Kungenzeka uyangehlulela kanti wena usazohlulela nawe. Nizwile angithi. Ngifuna ukuthi lo muntu nimhloniphe. Nize ninjani? And futhi ni defend ukuthi cha into ethi ne direction labantu bese stage asibazi thina. But nibuze yena, ningabisabuza mina manje. Ukuthi Makha Gatsheni ukibele kanjani umuntu estage ukhona. Yonke into ngiyacela befundisi Pastor PPJ, you need to respect this guy. Abe band respect him. Whoever abekhaya ngiyacela nim respect. Whatever nishoyo akugibeli umuntu la. Permission is coming from him. Simshayeleni izandla. Yabo. Right? Sasale sesiqeda ngala mamas boss. Niyamaza ngithi mamas. Awusiso hlale phithizela nje. Engazazi uphithizelwe yaphi. Angithi ngiyamthanda ke mina umuntu onjalo bazalwane. Because noma engekho kuyabonakala ukuthi hawo. Oh, wako wangabi khona niyakhumbula? Angazi ngangiprofeta ini nayenzani. Oh, bathi ngeke umamazi wathi angabe bekhona kumamazi namhlanje uitoho lakhe livukile. Right, umsebenzi wakhe simnika wona umamazi namhlanje uzoba yi-PR. PR umxhumanisi. Awuveli uze kimi manje. Angithi nizwile? Especially laba nje ngithi mangiphuma esontweni. Mkhulu, sorry mkhulu, ngicela ukubuza. Whatever ngisho i-complaint onayo ngisho yini ofuna ukuyiraise, yini ofuna ukuyikhuluma, gijima uxhumane naye. Mamazi ngidinga ukuthi ngithi kumkhulu noma ngidinga ukudlulisa lokhu kumkhulu. Ngisho kuthiwa unephupho ngoba kunabanye abahlale bephupha nje ngiphuphile. Kuphile ngalokho awutshele yena. Yena uyazi ukuthi ukuphi azokuletha phambili kumina, ukuphi azokugcina kuyena. Angithi nizwile? Na mamazi estage angifuni ukubona umuntu esegibela eseza kumina mkhulu ngoba uthola la kungasabonakala ubani umkhulu angisakwazi ukwenza into yami. Wonke umuntu uyaphithizela manje umyale uyasazi kwenzakalani. Bazoxhumana nawe. Then ke wena uyayithatha indaba uyidlulisela. Simshayeleni izandla mamazi. Right, bese sifana Pastor come here, Pastor PPJ. Pastor PPJ, the Kakaramba. The Kakaramba, the naked wire. I get number the naked wire. Whenever we are going, naked wire is the one who's going to give you instruction. But guys, when you get there, this is what you need to do. If something wrong happens, naked wire has a right to ask you why you are not, and he doesn't just come straight to you guys. He needs to respect each and everyone's position. What he will do, he will call him straight. I can see on stage there is something this because sase advanced manje sinomandla la umandla oshuthela yonke into uzoyibuka yonke into efonini and then uzothatha iphone straight and afonele nangu Makhanda, why is this happening? Because it doesn't look good. So Pastor PPJ, he's the organizer. Yala isontweni, he's the preacher, he's yonke into in charge of the choir, yonke into nilalela yena. Kahle chairman, left man wami chairman. Mangeko une right to run the church if I'm not here. Angithi guys, asimshayeleni izandla PPJ. Ngicela ukuthi bakwethu noma ekuthethisa ungadini. Angithi nizwile. Lithi iBhayibheli engibathandayo ngiyabasola, ngibayale. Kepha engabathandi ngiyabayeka bazenzele ini umathanda. Umethetha nehlisa umoya. But mayise right
ubuye kuyena angithi nizwile siyabonga PPJ thank you so much right bese sifana pastor uKK oza pastor KK simshayeleni uzandu KK eza phambili right ngifuna wonke umuntu engimnika iposition yakhe nizwe kahle ngi-avoid lento abantu abazohamba beyikhuluma esayidini but why lo nenza lo kunge wonke umuntu nizwe kahle ukuthi lo iposition yakhe yani uKK yabo njengamanje ngoba kuthiwa kuyiwe eplaza njengoba nizofika libona iholi igcwele noma egoli ugcwele wherever kugcwele uKK umsebenzi wakhe lo wenza sure ukuthi imessage abantu bayayithola ukuthi ukhethelezi uyeza uzobe khona aphinde enze sure ukuthi umkhulu mayingena uzongena kanje ngoba ngisho amagadi before you check indawo aqala thinte yena KK sizwe kuthiwa sizalana siyeza so check ukuthi umkhulu uzongena kanje aphume kanje i-safety khona uKK owenza konke lokho nizwile ngithi asimshayeleni izandla ezinkulu right mayiqeda lapho ungabisasuka woza pheshu gibela ngifuna nizwe kahle imisebenzi yalamadoda icishe ifane kodwa ayifani alright inkonzo isimile manje sefile emlazi umkhulu then lento nizoyibona uKK ubese yagudluka amezansi mayigudluka usethole i-instruction ureporter kuBheshu angithi nizwile uBheshu ufike sethi ngiyabonga mfowethu usungenzelile wonke umsebenzi ngiyabonga sengicela ukungenisa inkonzo ke manje angithi nizwile seyithatha kuBheshu mayithatha uBheshu sazonika i-instruction ubani futhi naye uMakhanda phela sambeni sonke angithi usazonikwa uMakhanda usazomnika i-script athi no line up esinayo namhlanje yilapha hayi ukuthi uBheshu uzothatha lamavukana ngakubo ngoba phela kunabantu abathatha i-advantage laba abafuna i-publicity bayabona ukuthi le nqola iyahamba sebezogibela stage belutho nangu umuntu ozothola i-instruction from loya muntu athi woza stage angene stage but akabi selfish na uBheshu mayisaqala inkonzo uyamcela uPastor KK ngoba uyabona ubona isiphiwo kuyena ndoda asikale siyibambe sonke then mase qala ngathi yaphambili ngidedele le ndoda izobe sisitshela ukuthi kwenzakalani angithi nizweni asimshayeleni uzantu uBheshu noKK sabo then bese siba nomfundisi wami wozanqumala simshayeleni izandla uNqumala eseza ngaphambili niboneni lana kule ndoda niboneni amandla niwazwile amandla ya phela umuntu oseduze kwamela ugcobo libe khona izolo ngithema ngishumala ngathi angahambi nomuntu ongabonakala i-direction engekho lo muntu every Sunday sekuyamphoqa ukuthi afane nami manje he will be like me mina ngena ekuseni ngize ngiyophuma ntambama ngo5 ngithi ngisuka la ngene kwelaseZayoni angimfuna complain angimfuna enze njani uzoshumayela angithi nizwile umshumayeli wala like umshumayeli wakuphi like uzoyenza sure ukuthi noma kuthiwa besitele sise Eastern Cape but inkonzo ikhona futhi uyashumayela angithi nizwile siyabonga simshayeleni izandla Nqumala ayike then abanye ke niyabaza abanye ngithi ichoir nansi ichoir sound engineer wethu ba uLindoni amaziLindoni sound engineer wethu oyena osihlanganisela i-sound phakamisa mfowethu bakubona yena osihlanganisela i-sound lwana nasegoli izwi ihlangene kanje uyena angithi namo akalali jesuke egoli lapha ngadoda kumele ihlangane esontweni naba beband bethu niyababona ngithi bayishaya baze balale kuyona yibo lapho angithi niyababona hey bese siba nalo muntu onebhadi ngoba kunomuntu onebhadi bafowethu odinga ukugezwa sezizotha befundisi nangoku seshumayela ngemithi khona umuntu odinga ukugezwa kunalo muntu abantu abangamnandi lo muntu wenza abantu badume kodwa yena unjani akadumile wanebhadi umuntu niyangizwa bazalwane kunomuntu owenza abantu badume kodwa yena unjani madoda lo muntu bakwethu usenze saduma yabo mina khona umuntu wakwangitshela athi Khethelezi uma ufuna ukubona ukuthi uyi-celebrity
oyitesta kanje lento ngene emall ungabona ungena emall uzophuma le kunganamuntu lewethi hawu umkhulu ubani ba hayi awukabi yona usafosta uzibakhumbuza abantu ukuthi hayi mina nguzibani awukabi lona kunama celebrity anjalo afostayo but ungabona ungena emall uthi usahamba uthi hayibo umkhulu kunjani baba nawe uthi ngiyaphila hayi sile so nami I rate myself as a celebrity because nama ngeni nophuma le ngisokhanga se-Cape Town ngisokhanga kuphi kodwa ngeni yophuma le bengasho ukuthi uyena ukhehlele izilona ngisho ngisemotweni ngidrive manje ngalivuli wendi but umuntu ongenza lokho yena akaziwe manje sabanye sibona umuntu okwazi ukushuta ubani okwazi ukushuta ozomshutha nani ozombambela ikhamera naye bambona abantu manje abantu abawazi lo msebenzi wakhe maphela abantu bayafisa umbona ubani ucameraman oza ngala umbambele hamba umbambeleze ngalana bambone uMandla oza ngapha ke Mandla bakubone nango ke mshayeleni izandla ke enkulu ngabona ucameraman wethu nango ucameraman wethu uMandla right into engiyithanda abazalwane ngishilo ngathi mina I always have a direction ngiyambona ngithi uMandla ushadile unomakoti unomfazi married white wedding walobola waqeda nya qeda wayiqeda zaphelela zonke washada umshado omhlophe uhamba ukhululekile njengamanje uthi ngibheke nje kwesibili hawo sayifuna ukufaka ama-CV ukona ufuna ukufaka i-CV manje hey izandla nazi ngiyaphakama into engiyithanda ngayo bazalwane ngeke umbone usutha omunye umuntu eshuda uthi mina ngila bayama-approach abathi hayi ndoda siyabona kuyatrend izinto zabo athi hayi mina bafowethu ngisebenza la kubalulekile ukuba nomuntu omile nje entweni yakhe ame nje eqinisweni noma kunzima umkhumbe ubona ukuthi uyaqila kodwa ume kanje uthi mina ngimile la that is what I want kubazalwane nani bazalwane basesontweni la noma ningezwa lalani ukuthi kunomunye umfundisi endaweni kanje lalelani ningabi senicashe emakhemeni omkhulu uzosibone lutho mina makushunyayela kudunyiswa you are welcome to go hambani niyodumisa nizwile ngithi kodwa engayithandi into ukuthi bafike badlale ngani angifuni badlale ngani sekufanele nihlakaniphe manje thina umfundisi wethu mncane uyasiphaphamisa la uyadlala lo khulu wasitshela wathi usuke esedlala umuntu mayenzani uyadlala lo baba lo yes umfundisi sizosho sithi praise the Lord fire 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 but masudlala siyakhohlwa uyadlala secret engizonitshela wena labafundisi kudlaliwe ngani insuku zokugcina manje sakhale sethu I was born 1990 5 August mina iminyaka yami leyo 1990 but la ngo-1940 la ekhanda la okokuqala olalela into engiyikhulumayo iyo-military story sami ngiyasazi unfortunately I won't make it on Tuesday i-email isingenile ngiyafuneka eGoli kwimoja lapha kuthiwa abefundisi ihlanganaphi inkolo yedlozi nobunyanga nenkolo le yabafundisi kufanele ngiye khona ngiyophendula enangisabi ngizoyimela indaba yami mina ngoba mina anginankinga umbuzo uqale ngizobabuza wona zothi wena ongibuzayo ake ngibuze umbuzo simple ka grade 1 uyamazi uJesu nganibuza nahlula kungiphendula niyamazi uJesu niyamazi uAbraham hayi wanimazi niyamazi uJacob ke Elijah niyamazi bonke anibazi abantu bamadlozi akaJuda mosilayo amadlozi lawo why nithi nina niwakhonza amadlozi nibe ngikhuluma ngoJesu noJuda noAbraham phela that's the fact and the reality qiniso ilelo nje umehluko ukuthi uJuda uMoses uAbraham why kungakhulunywa ngoShaka senza ngakhona udingane
ngoba babenganayo imali yokuthi bashuthe bakhulume bapublishe, babenganayo imali, babengafundile. Labana abaphesheya babefundile izinto babenazo. That is why baduma kangaka. Ngisho lalelani ngisho lamagama engiwashoyo zozo, abantwana basazozalwa 10 years to come or 20 years to come bazobhala ngalomuntu lo. Just mark my word, basazobhala ngophecelezi. Lokho ngiyakutshela ngoba umlando unjani nguqophile. Umlando nguqophile. Ingane ka1990 efike yanyakazisa kanje iSouth nganyakaza ngayithi. Nganyakaza ngayithi. Ngenganyakaza kwathi ngabefundisi nganyakaza ngabona ukuthi ngiyi-threat. And futhi for sure I am a threat. Angikhombanga umuntu ngaspam, angibizanga igama lamuntu, kodwa lento mangiyikhuluma ku YouTube ingena ngisho kube ezindlini. Ibanyakazisa ibathi bahlule kuyibamba. Mabehlule kuyibamba bangene ku Facebook. Ubaba omdala okufanele ngabe uyashumayela angene ku Facebook aqala akhuluma sangane nje. Baba omdala ubona ukuthi hayi cha phendula style. Okokuqala nje ngabe ngiyamphendula ngithi baba iFacebook akuyona age yakho usumdala for lezi zinto. Kunezinye izinto ofanele usuke kuzona shiyela ingane zakho. Bekufanele uthumele ingane zakho. Angithi uthi umfundisi thumela ama-church members wakho ayenze lento wena yeke. Your job is to preach. Shumayeza abantu suka kuleyo nto manje. Akuyona ilevel yakho leyo kwani ngabe uyayenza. Kunabantu ofanele ukhomite nabo. Kunabantu ongafanele ukhomite nabo. Ngiyayizwa leyo nto. Noma nibona lezi zinto ikhulunywa ku Facebook akufanele niphikisane nabo. Ngiyayizwa leyo nto. Fanele batshele ukuthi ilwa nathi ngoba thina i-followership asinayo enkulu. Mawulwa nathi vele thina sinayo i-followership. Ulwa naye ngoba uyabona ukuthi i-followership inkulu ufuna ukuduma ngayo. Igama lakho wena vele sizokunika lo usiduma ngabantu. Ngikona endlini. Next week uyasuka umkhulu. Khumbi kanti uyasuka next week. Hayi kancane. Uyasuka umkhumbi next week. Lithi iBhayibheli ngoba ude bendlela phako yakhonda. Kunabantu esizothi masingena njengoba manje sasingena kweqinisweni sasizoshumayela manje sishaye. Kunabazosala endleleni. Ngayisho lento kusithelo sika Jehova. Ngathi kukhona abazosala endleleni. Besala ngamaqiniso. Kunabantu abahlala bethi umkhulu simkhonzile. Kanti besho bayakhohlisa. Bayangihlekisa. Abadayisi bazongikhaphela bayangikhaphela. Angithi nizweni kunabaningi abazosala endleleni. Anginankingi into emnandi ukuthi yabo manje uyenzile lento ubani uPPJ senzohamba ngikhululekile. Nawe ke sungamema umngane wakho. Ngicela nibamemeke manje nithi hayi yabona manje ke esontweni sekumnandi. Because zothi mangihamba sazohamba ngize ngiyofika lapha. Ngingene mangifuna ngingene ngize ngiyofika lapha. Ngibambe ngimfunayo. Ngeke manje kulo ngithi ayikumpintshela. Ngizongena la ngifuna khona manje. Angithi nizweni? Iba invite abangani bami. Sokuzoshuba ke manje. Kusazoshuba hayi kancane. Ene futhi kusazoba kuhle nezwa. Kusazoba kuhle ukudlula lokho. Into engizontshela yona ngiyanthanda ngothando. Ngithanda ngothando likabani? Naze nadabukisa. Yini? Niyajabula? Nijabulelani? Lento nibonayo. Awukade manje lana nise upstairs nini? uNkulunkulu wazoyenza lento. Upstairs ukwazi ukubona kahle lapha yonke into eyenzakalayo. uNkulunkulu wami. uNkulunkulu angibusise. Kodwa sicela ukuzwa ikhaya phela ukuthi ngoba bepractice asifuna ukuzwa sibe basizwise. Anisizwiseni ikhaya yethu. Ngoba nithi niyenzile lento. Nishayele nje ingoma eziwu2. But ikhona into engiyithandile bazalwane. Khona into engiyithandile engabona no social media bekhuluma iresponse. Angithi ngiyakhumbula ngathi mina khona abantu engizobathatha phansi benganakiwa ngithi ibase phezulu. Ngibonga abazalwane lo sisi lo hoza ngapha siswami. Wena. Ngiyambona ngithi ngibona abantu bencoma izolo ku social media. Ufika izolo eGoli wenza lento kade ihambele. Ngibone sengibuka lapha abantu basho bathi imkhulu. Khona ongathi kade ngathi uya prophet wathi imkhulu. Ngibona lo sisi ekujikela. Kodwa mayikujikela simbone ethathwa amanye ama artist. Ngendlela ahlabelela ngayo eluke wayisho lento.
kodwa ngiyafisa abheke isiphiwo sakho ukuthi usithathele. Ngibonga nalabantu abayinikelayo bayabafundisa. Ngimzizolo ethinta kakhulu khona ngoba ihlabelela izolo eGoli ebengathi artist lo muntu. Nizoza umehluko okhona la. Awuhlabelela ingoma ohlabelela eGoli esayikhumbula. We worship you, oh Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, oh Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. When you
Ngiyayibona lento. Akufanele nivume bona vumani mina. Yini ngabona ukuthi hayi lento kumele yenzeke. Niyabona ikhwayipha lephelele. Cabanga nje basana 1 week. They practice. Not even 1 week, maybe they practice 2 days. 2 days. What more sebe focus nje kuyo lento. Asibashayeleni izandla kodwa singabi nomoya. Ngiyabona ikubaya kude. Noma besagqoka iketi oversize kodwa ke sisazolona. Ngiyabona oversize. Okay, ngenxa yesikhathi sethu sizosukuma ngithandaza. Njengoba ngishilo ukuthi kuzoshuba next week asisukumeni ngithandaza. Yes, Lord. Jesus, my Lord. My Lord. Yes. Uma lapho bekhona uyithandazele nawe uthandazele nomndeni wakho. Before uthandazele umndeni wakho. Nkosi yamakhosi. Jesus, my Lord. Yes, my Lord. Yes, Jesus. Yes, my Lord. Holy Lord. Nkosi yamakhosi. Jesus.
my Lord. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, Father. Father, we give you the Kosia Makos. Kosia Pakat. Yes, Jesus. Yes, Father. Yes, yes, my Lord Jesus. Baba Siato, some sour compose. Baba Gamenda compose. Baba Sia compose. Baba Simerana de Mo. Baba Simerana Satan compose. Baba Simerana Scapanisona. Baba Gamule compose. Ulega Liventana compose. Ulega Lavantana compose. Atao Musisi was a baby compose. Yes, Lord. Yes, my Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, my Lord. Yes, Lord. Yes, Papa. Yes, Lord. America. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Yes, my Lord. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Yes, Jesus. my Lord. Thank you, Yes, Jesus. my Lord. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus, Jesus. my Lord. Thank you, Yes, Jesus. my Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Abadabahada. Oh, Lord, my Lord. Thank you, Jesus. Jesus. My Lord. Mama, in the name of Jesus. Mama, skale kisimboya. Mama, skale kisimboya kasasa. Mama, kabela mancha. Mama, kabela chalo kosi. Mama, kabela pila. Mama, ya pila kosi. Kabela mancha. Kabela pila. Mama, kosi. Mama, siakulega. Yes. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes. Yes, Lord. Jesus. Power, power, power. Thank you, Holy Ghost. 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 Power. Yes.
Ezwa amandla engwazwayo. Yes. I feel the power. Yes. Izwa amandla bazalwane. Power. 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 Izwa amandla bazalwane. Power. 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 Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Nikhona endlini bazalwane. Nikhona endlini. Izwa amandla bazalwane. Angazi bazalwane. Ubani bazalwane PPJ. Who was making this? Yes, this is the sister. Stand there. Yes. Yes. Bazalwane. Uma nithandaza umthandazo noNkulunkulu uyayizwa ezweni. Niyangizwa bazalwane? Uma nithandaza uNkulunkulu njani? Sisi wami ubani uNozipho? Angizwa? Second born olamami. Come on, appreciate Jesus. Prophesy. Ubani uNkosi Ngiphile? Uyi-fourth born kodwa usele uyi-third born ngoba second. You are not clapping, no. You are not clapping, no. Lalela Prophesy. ngelinye ilanga ubacele. I know ukuthi anizwani efamily. Efamily ukuzwana kukhona. Akukho mkhulu. Lalela ke. Angazi ukuthi ubani between these two ozwana naye kangcono ozokulalela. Waqalwa istress. Ukuzwana kukho angithi. Akukho mkhulu. Can we pray for that? Singayithandazela leyo nto. Amen. Can we pray for that? Yebo mkhulu. Ngifuna sithandaze nalabantu. Ngifuna one day beze la ngizobathandazela. Impumelelo yenu ilele kini. You are holding it. Ukuze niphumelele kufanele niqale nichole la. Impumelelo yenu ilele kuphi? Kinina. Ukuze izinto zenu zilunge kufanele niqale nicholelane nidlule kwezinye izinto. Nidlulise. Elami lithi namhlanje sizothandaza nalabantu. Lo mthandazo masithandaza wena uzophakamisa zakho izandla. Mawuphakamisa izandla bonke labantu mabethandaza bazothandazela your family ukuthi izwane. Kunento ezofika ngesibonakaliso kubo ifike nakuwe. Mawubatshela nabo bazobuya kuwe bazehlise nawe uzozehlisa. Omunye nomunye uzozehlisa komunye. Ebese niyaqala niyasinda ngoba ninenhlupheko. Bakuthanda mawuna something but mawungasona lutho abakufuni. Uyangizwa siswami? Lalela sizoyithandazela leyo. Bazalwane ngiyacela. Ngicela nje kube 3 minutes prayer. La ume khona awuthandazela inkinga zakho. Ngicela sonke sithandazele bani? Lo sisi lo. Sizophakamisa izandla. Worship song ngiyacela choir yami worship song. Nizosiworshipela nje kancane nimime ni hymning. Yona leyo nto nje bathandaza abazalwane sithandazela labantu. A worship song A1 nje. A worship song sithandazele lo sisi lo. Ungumhlobo wami nje. Oh gangayela. Hey! Moyo ingcwele moyo ikamela. Baba ngiyakhuleka Nkosi. Beka lo mdeni osephakathi. Beka lo mdeni Nkosi. Beka amandla amandla. Soba omkhulu bakhe Nkosi. Beka amandla. Abankosi ngiyakhuleka Jehova. Egameni likaJehova. Shout out
nami nizozwana uyezwa. Umuntu ozonenza nizwane umenzi woxolo. Jesus. Ubani umenzi woxolo? Kuthiwa uyena lo ozwenza ukuthi nizwane. Let's pray. Ikhona endlini. Zizoqala izinto zenzeke ngoba manje sekune space manje. I can move. Yes. Ningaze nithi awumkhulu yenza lento mayihambile. But esontweni akazidanga ngizoyenza. And before siphumele ngaphandle ngaqale ngayenza esontweni angithi. Aboma ngimela. That is why ke try phone yakho icishe. Ungayisebenzisi ngoba izokukhuba. Ngisendela imessage yomunye. Naye usakhuluma lento ukuthi hayi uthwele. Uthiwa kunomfundisi engimthreatenile ngamsukela. Bazala nemani neqiniso. Angikhumbuli mina ngena ku social. Mina I know ukuthi i-YouTube eyani, i-Facebook eyani. Because I'm a businessman. Yes. Ngiyazazi lezo zinto ngiyisebenzisa kanjani. Njengamanje kuthiwa mina sengithreaten umuntu. Ngazi kuthiwa ngithreaten bani. Ngizoyiposta futhi Facebook ukuthi sengithreaten umuntu. Angikhumbuli ngithreaten umuntu mina. Mina I respond. If ever yangibuza ukuthi uba igama lami ngizokuphendula. Mawungibuza ukuthi how high must I jump? Mawuthi jump ngithi how high must I jump? Ungitshela ukuthi jump at this level. Ngizojump. Mina ku Facebook angikhulumanga ngama lamuntu. Ngiphendule into nje ngayiphendula ngo45 seconds. Ivideo ya trend ayiphendula. Kwasekuthiwa ngithreaten umuntu. Kanti bengingathreaten. Bengihambisa inkulumo. Ngayithi phela ngafunda kancane kodwa ngafunda ngokubudlozi. Ngi-intelligent ngidlula umuntu one-PhD ngiyamhlula. Ngoba ngiyakwazi ukuthi ecourt mase ngimile inkosi yankantolo ithi hayi inkosi yankantolo sengithanda ukuthi manje isingiphatha kabi lento ukuthi siphikisana kakhulu manje singayentweni asivele sigene entweni manje asithathele lo muntu makuthiwa ngithe uyathakatha yes uyathakatha asambeni manje ngiyonikhombisa ukuthi uthakatha manje ngithanda ukusho kanjalo ngangifundisa. Yes. The prophetic profession. That is why the Bible liyasho. One, lithi Bible aphelani ngeensuku zokugcina kunabaprofeti bamanga bazofika. Yes. Number 2, lithi Bible ngeensuku zokugcina umbuso uyovukela umunye umbuso. Yes. 3, lithi Bible bazolwa bebanga igama lenkosi. Akwenzeki lokho. 1, kuqale kwavuka into okuthiwa xenophobia. Ngapheke eBhayibhelini mina ngapheke eBhayibhelini ngabuya uma iBhayibheli ikhuluma lithi ngeensuku zokugcina umbuso uyovukela omnye umbuso. Ngathi inkosi ukushilo futhi sekuyenzeka. Nayi xenophobic attack kushaya abantu bangaphansi. Number 2, qaphela ngeensuku zokugcina kuba nabaprofeti bamanga abayothi mawubalandela ihistory yabo ukuthi kahle basuka phi labantu nalolugcobo ulibona ukuthi ugcobo luvuka endleleni abalandeleki abekho yini. Njengamanje kuno pastor bani Pastor Sikhuni, Pastor Mgodi, Pastor Laser. Angifuni ukuthi pastor ngilinganiseke ibongo ngizothiwa ngisho bona. Labantu abantu abavukayo bese beyinika ama reference. Sithi masibalandela siqhubeke ukubona. Angithi inkinga abantu bafuna ukuthi njalo bahlale bepraise. Lento uNkulunkulu ukuphakamisa ngemisebenzi yakho. Ungayiphakamisa ngoba lithi iBhayibheli oyiphakamisa uyokuthotshiswa. Number 3, abantu bayala babanga igama lenkosi manje. Nomunye uyala ukuthi indawo ubiza uNkulunkulu wena ngoba uyikuthi wena indawo ubanga igama lenkosi nje. Mina kangilibanga. Mina ngivele ngithi inkosi engikwenzile phambi kwabantu kwezinceke zakho. Uyongehlisela isibusiso futhi ngiyokubonakala emphakathini. Ngibusiswa. Mina nabantwana bami, mina nomuzi wami kanye nabangilandelayo siyobusiswa. Amen bazalwane. Kodwa lo osaposta. Hey madoda ngoba kunabantu abapostayo. Ukhona abantu abakhalela udumo bebe bengadumile. Saposta ukuduma.
ukuze sibe kule nto sikuyona abazalwane sisebenzile kanzima futhi sisebenza namanje sisasebenza ukuze nginenze liphenduke nani la nidele yonke into nishiye yonke into Sunday it's special for umkhulu kunento engiqale ngayenza ngayiprove kunina qala nase niyabona ukuthi now uright lo muntu siyamlandela lalelani mark my words usazodwala la usencane lo yabona bese nawo la Yes! yabona ngoba senani la nina nonke nisama-asha le nama-asha nonke ama-church members aseza they are still coming. Yes. You are not clapping. No. Clap and now shout Amen fire. bazalwane. Amen bazalwane. Amen. Uthi uJesu ngelinye ilanga mayithola abantu sebehleli ubusuku bonke bedoba. Uyafika uJesu uthi ihleli ubusuku bonke ziphi bapho fish. Bathi sesihlala ubusuku bonke asibambanga lutho. Amen bazalwane. Amen. Uthi shiyana amanethweni shiyani. Mina namhlanje ngiyonenza abadoli baba. Yes. Amen bazalwane. Amen. Shiyana netwe. Nami kini ngithi kini nabantu ababuka manje ku YouTube. Shiyani lezi zinto elizenzayo. Shiyani izinto elinjani elizenzayo. Unganaki ukuthi umakhelwane ulale day. Naki isisu sakho. Mina ngiyabafundisa yini abantwana bamthetho. Ngoba ngenzeka umntana kubiza intambo enkulu. Inkinga wena. Uthi mawuphumuza esontweni umshiye endlini. Njengamanje manganibuza bapha abantwana benu anazi. Uthola ukuthi bayafisa abantwana ukuze esontweni. Inkinga uyabacabangela ivangeli before uyolishumayela ngaphandle. Kanti ulishumayele kuphi? La ekhaya. Amen bazalwane. Amen. Yazi ngenzeka niphosa amanethweni la. Aniphosanga ejuleni. Julani ngokuthi nishumayeze abakhwenyana benu. Julani ngokuthi nishumayeze omakoti benu. Kunamadoda njengamanje ala enkonzweni. Bahluleka ukutshela omakoti anikhulumisani nomakoti benu endlini. Niyakholwa manenza njalo. Bazalwane ngiyanithanda sohlangana eMlazi Sunday inkonzo ikhona enkulu futhi. Uzoshuba Sunday. Angithi nizwile bazalwane? Yes. Uzonjani? Sure. Promise me one thing. Uzana abantu abawu5 uyi1. Abawu5 ozothi mawufika uthi mkhulu naba mama abawu5. Ngifuna bazozwa izwi lenkosi bemzwe ubaba uNqumalo elivula izwi uzolivula ubaba uNqumalo izwi futhi uzoshumayela mayishumayela izobe ngasho wena kodwa kulenkonzo yizwa awushayi izandla lapho khona. Are you ready for ubaba uNqumalo next week? Yes. You ready for ubaba uNqumalo? Yes. Ukhona azoyenza next week. Yes. Uma eqeda lapho ubaba uNqumalo ngizongena. Ngizongena. Kuzoba kuncane indawo. Njengamanje sengifuna ukuyiyeka ivakashi. Sengifuna ukuqala ngidile ngalaba senkonzweni. Before ngiprophet ivakashi sengifuna ukudila ngasenkonzweni ka. Angithi izwi. Uma ngiprophet nina nizohamba nebatshela hayi uyayenza nakithi le. Angithi izwi. Ngizodila nani next week. Ngikhona uNkulunkulu anibusise namanje ngiyasho futhi ngiyanicela. Noma nibona umkhulu bemshaya kanjani ko Facebook bemshaya kanjani ko WhatsApp leyo mpakuyone yakho eyami iyekele mina uzwile akuyona nje yakho ungazuyidalela izitha uhamba usulalelwa izitha phansi ngenxa yempa ngayona yakho ungayingeni indaba engakufuni eyami leyo ndaba iyeka ulihandle it uNkulunkulu ngibeke kule position ngoba uyazi kunezinto ezongivukela endleleni maze ngivukela uthi uNkulunkulu kuyena Moses uyaqonda yini lokho ophethe ngesandla sakho nizwela ngithi uyasho uNkulunkulu kimi uthi Khethelezi uyaqonda yini lokho okukhipha ngomlomo wakho uthi abanye abafundisi bahlukumezeka manje kade babehamba beshumayela abanye babala iminyaka sineminyaka engaka sikuministry kodwa sikaze sikubona ukuthi it's not all about years but it's about power. Nizwela ngithi it's about power into isho umuntu uyaphenduka noma uyakubuka nje we mame wena ungikhomba indlela kodwa sibuye sikubona udakiwe naloko kuyacounta phela tshela abantu ukuthi bangadakwa utshwala kanti wena udaka kakhulu kunabafundisi abanjalo uNkulunkulu anibusise. God bless you. Sobonana Sunday next week. Come on, Jesus.